So welcome back again to my YouTube channel Biology Booster. Today we are going to study sexual reproduction. Sexual reproduction is the development of new individual through formation and fusion of gametes. Sexual reproduction is also called as amphimixes. See, today my important term lasa you can also write with me. Amphimixes. Amphimixes. Okay, next is syngenesis or amphigony. Sexual reproduction involve four process: formation of haploid gametes by gametogenesis, fusion of two gametes during diploid zygote, repeated mitotic division that to form embryo, growth of embryo to new individual. Because there is a fusion of two gametes, the offspring produced are not identical to their parents. So now we are doing characteristics of of sexual reproduction. It is usually biparental क्योंकि sexual parent ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, it is a fusion of male and female gamete. Okay, it is biparental. Gametes are always formed. It's the basic ਗੱਲ है. Fertilization take place. ਹੁਣ term है fertilization. What does fertilization stand for? Fertilization means the fusion of male and female gamete. It involves both meiosis and mitosis. ਡਾਟਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਫਸਪਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨॉट ਸੋ ਰੈਪਿਡ ਐਜ਼ ਇਨ asexual reproduction. Next we are having different phases. ਆਪਣੇ ਕੋਲ different phase ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So let's discuss of first phase, that is juvenility. That is juvenile phase. So the period between birth and sexual maturity is called juvenile phase. In plant it is known as vegetative phase. The end of juvenile phase marks beginning of reproductive phase. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. the end of dash phase, which phase marks the beginning of reproductive phase? Answer is juvenile or vegetative phase. Okay, so ਹੁਣ ਇਸ juvenile phase ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ. ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਗਰੋਥ ਬਿਟਵੀਨ ਬਰਥ ਅਪ ਟੂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਚੋਰਿਟੀ. This phase has different structures such as different shape of leaves, different colors of feathers. ठीक है, this phase differ during or different durations of different maturity. Next is our reproductive phase. Okay, this बहुत important है ये. So let's start. First of all we have monocarpic plants and polycarpic plants. ਆਪਣੇ ਕੋਲ plants ਦੋ types ਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ monocarpic and polycarpic. ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ PDF ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ. monocarpic plant, these plants flower only rise in their once in their life. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, that is bamboo species. ये लिखा हुआ है. some other plants like bamboo species flower once in their life 50 to 100 years. कुंथियाना नीला कुरिंजी flower once in 12 years. ठीक है जी, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੋਕਾਰਪਿਕ ਪਲਾਂਟ. ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਾਰਪਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੇਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਤਲਬ ਪੈਰੇਨਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਪੈਰੇਨਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ senescent phase. It is the end of reproductive phase. Old age ultimately leads to death. Okay ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਦੀ, ਦੋ ਸਾਈਕਲਸ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ menstrual cycle. Menstrual cycle is what it occurs in monkeys, apes and human beings. Consists of three phase: menstrual, proliferative and secretory phase. Blood flow in the last few days of cycle. The endothelium passed on to the menstruation. Female does not permit copulation during menstrual phase of the cycle. Okay, estrous cycle, it occurs in non-primate like cow, sheep, rat, deer, dog, tiger, etc. It consists of a short period of estrus or heat. It is 12 to 24 hours in cow, followed by unestrus or passive period.